Bonsoir tout le monde, c'est pour la classe de français de Carpe. Pour le 24 mai, c'est la 21e classe, the 21st class. Et on a revu, on a revu les vêtements, le verbe porter et les saisons. And the new material we had was les sortes de tissus, the kinds of fabrics that our clothing would be made of. Les sortes de tissus, tissu being fabric. Alors, and all of it, of course, is in the class notes so that you can follow along. Porter, je porte, I wear. Tu portes, you wear. Il porte, he is wearing or he wears. Elle porte, she is wearing or she wears. On porte, it's worn. On porte un chapeau sur la tête. Hats are worn on your head, or we wear hats on our heads. Nous portons, we wear. Vous portez, you in the plural wear. Il porte, with ENT, is they wear. Elle porte is a group of women. They wear. Les saisons. Le printemps is spring. Le printemps. L'été, summer. L'été. L'automne, fall. L'automne. And note that you don't pronounce the M. L'automne. L'hiver, winter. L'hiver. Les sortes de tissus. So when you're talking about something being made of a certain material, you put en, en in front of it. Le coton, un t-shirt en coton. Le coton, cotton. Un t-shirt en coton is a cotton t-shirt. La laine, wool. Un chandail en laine, a wool sweater. La laine, un chandail en laine. Le lin, linen. Un short en lin, linen shorts. Le lin, un short en lin. Le polyester, same as in English, polyester, but you have to say it like that. Le polyester, une blouse en polyester. Le bambou, un pyjama en bambou, bamboo pajamas. And note that they say un pyjama, whereas we say pajamas with an S. Un pyjama. Le microfibre, une veste en microfibre, a microfiber jacket. La flanelle, une chemise en flanelle, flannel, flannel shirt. La viscose, un pantalon en viscose, and that's a synthetic that feels silky. La viscose, un pantalon en viscose. La soie, silk. La soie, une cravate en soie, or you could have une robe en soie, or whatever. Et en paille. La paille is straw, like for a straw hat. La paille. En paille, un chapeau en paille would be a straw hat. Les vêtements, clothing. And it's je porte, I wear, I am wearing. Un chapeau, a hat. Un chapeau. Une casquette, a baseball cap. Une casquette. Une tuque, a toque, a knitted hat. Une tuque. Un beret, a tam or a beret. Un pantalon, a pair of pants. So whereas in English we say a pair of pants, in French it's un pantalon. Same thing with un jean.
You say it with the same J as we use in English. Un jean is a pair of jeans. Une chemise, a shirt. Une chemise. Une blouse, a blouse. Une blouse. Un chandail or un pull, a sweater you pull over your head. And a cardigan is also un chandail. Un t-shirt, a t-shirt. Un t-shirt. Une chaussette, a sock. Des chaussettes, socks. Une chaussure, a shoe. Des chaussures, shoes. Une chaussure de sport, sport shoes. Des chaussures de sport, it's like sneakers, running shoes. Une botte is a boot. Des bottes, boots. Une botte, des bottes. Un pantoufle, slipper. Des pantoufles, slippers. Une robe, a dress. Des robes, dresses. It could also be robes. Une robe. Un foulard is a scarf. Un foulard. Des foulards, scarves. Un manteau, a coat. Des manteaux, coats. Une ceinture is a belt. Des ceintures, belts. Une ceinture, des ceintures. And for next week, vocabulaire de l'été, we have un barbecue, is a barbecue, des vacances, vacation, un concert, a concert, la randonnée pédestre, a hike. So if you're going on a hike, you say faire une randonnée pédestre. Je vais faire la randonnée pédestre. La natation, swimming. Le pique-nique, picnic. Un parapluie is an umbrella. Un parasol is a parasol. Bronzer is to sunbathe. So je me bronze. And that's a regular ER verb. Prendre un bain de soleil is more common. If somebody is suntanned, you'll often hear, oh, il est très bronzé. He's really suntanned. But prendre un bain de soleil is to sunbathe. Oh, je vais prendre un bain de soleil. I'm going to go sunbathing. La régate is the regatta. Le caplin, capelin. La plage, the beach. La bicyclette, bicycle. Le baseball, baseball. Le camping, camping. La cueillette au bay is berry picking, but usually you'll specify. La cueillette aux fraises is strawberry picking. La cueillette aux framboises, raspberry picking. La cueillette aux bleuets, blueberry picking, etc. Le jardinage, gardening, and you would say faire le jardinage, faire du jardinage. Une promenade, faire une promenade is to go for a walk. Faire la pêche, go fishing. Les sports, sports. Le bateau, boat. Le voilier, sailboat. Faire de la voile is to go sailing. Le kayak is kayak. Faire du kayak is to go kayaking. Le canot is canoe. Faire du canotage is to go canoeing. L'observation des oiseaux is bird watching. Le pillage de forage is foraging. And l'observation des baleines is whale watching. Alors, voilà les activités d'été. À la semaine prochaine.